හරි. අද එහෙනම් අපි කතා කරමු 8 වෙනි පාඩම ගැන evaluating design. දැන් අපි මීට කලින් පාඩම් වලදී කතා කරේ විශේෂයෙන් අර මේ මෙන්න මේ හරි ඩබල් ඩයමන්ඩ් මේ මෙතඩ් එකේ හරිද? අපි කලින් පාඩමේදී ඒ කියන්නේ 7 වෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරේ ඩෙවලොප්මන්ටල් අදාළව විශේෂයෙන්ම ප්‍රොටෝටයිප්ස් ගැන. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ last phase of the double diamond. ඒ කියන්නේ delivery අවස්ථාව. හරිද? ඒක නිසා මේකේ පාඩමේ නම evaluating. හරිද? හදපු එක evaluate කරන එක තමයි evaluating the design. හදපු එක evaluate කිරීම තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. හරිද? හරි. Introduction to design evaluation. Last phase of the double diamond. Evaluation is integral to design process, collecting and analyzing data about user experiences when interacting with design artifact. Goal of evaluating is to improve the artifact's design. හරිද? ඒ කියන්නේ හදපු එක ගැන evaluate කරලා බලලා මේක වඩාත් හොඳ කරන්න කොහොමද improve කරන්නේ කොහොමද කියන එක. Evaluation focus on both usability of the system and on users' experience when interacting with it. There are many different evaluation methods depending on goals of evaluation. මොන යටතේද evaluate කරන උදාහරණයක් ඇරෙට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් term evaluations කියලා කියනවා සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේක වාර විභාගයකට. ඒ කියන්නේ වාරයක් අවසානයේදී වාරයේ කරපු වැඩ ටික කොච්චර හොඳට ළමයි ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවද බලන term evaluations තියෙනවා. හරි term test තියෙනවා. ඒ වගේ depending on the goals of evaluation there are many kind of different evaluation methods. Usually involve observing participants. හරි ඒ කියන්නේ evaluate කරන ගොඩක් අර user experience පැත්තෙන් අපි කරන්නේ. හරිද? එතකොට බලන්නකො. අපි observe කරන්නේ ඒක participants ලා. Methods that do not involve users such as modeling users, behaviors and analytics. වලට මේවා සඳහා නම් users ලා involve කරගන්නේ නැහැ. There are different level of control in the wild සහ in the lab environment. හරිද? ඒ කියන්නේ control පරිසර කියන්නේ පාලිත පරිසරවලදී මේ වචනේ කලින් දවසක ආවද මතකයක් තියෙනවා. හරිද? පරිසරයක හරිද? in the wild කියලා කියන්නේ ඇත්ත ස්ථානයේදී. හරිද? lab environment කියන්නේ ඒක control තැනකදී හරිද? evaluate කරනවා. හරිද? why evaluate? evaluate කරන්න ඕනේ ඇයි? User experience involve all aspects of human interaction with products. User expects much more than just a usable system. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි ඕන කෙනෙක්ගේ අරමුණනේ. මොකද අපි සාමාන්‍ය software එකක් දාලා ඊට පස්සේ competitive advantage එකක් create කරගත්තට පස්සේ අපි හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් අර ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා යමක් හම්බෙයි කියන එක ඒගොල්ලෝ expect කරනවා. Information technology. Easy to sell well-designed products. විශේෂයෙන් හොඳට හදපු products කොහොම ඉක්මනට sell කරන්න විකුණන්න සහ හොඳ customer market එක grab කරගන්න පුළුවන්. හරිද? What to evaluate? Ranges from low-tech prototypes to complete systems. ඒ කියන්නේ මේ low technology කියන්නේ මේ කොළවල හදපුවා, cardboard වලින් හදපුවා, රිජිෆාම් වලින් හදපුවා ඉඳලා හරිද? ඇත්තම system එක දක්වා මේ තියෙන prototypes වලින් evaluate කරන්න පුළුවන් මේ දේවල්. හරිද? Different types of evaluation will be needed depending on the type of product. දැන් product එකේ type එක ගන්නවා. හරිද? දැන් phone එකක් වගේ දෙයක් නම් ඒක evaluate කරන විදිහ ඒක විදියක්. හරිද? software එකක් වගේ ගත්තොත් ඒක තව විදියක්. හරිද? Facebook වගේ දෙයක් ගත්තොත් කියන්නේ social media network එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒක evaluate කරන විදිහ තව විදියක්. හරි. Where to evaluate? What to evaluate? Where to evaluate? Where evaluation takes place depends on what is being evaluated. ඒක සමහරවිට lab environment එකේ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Characteristics such as web accessibility.
in natural settings, also known as wild studies. Again, user experience aspects again ඇත්තම තැනදී ඇත්තම ස්ථානයේදී හරිද natural habitat එකේදී හරිද remote studies කියලා කියන්නේ online හරිද ඒ කියන්නේ online ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒක කරන්නේ සමහරවල් දැන් software එකක් සමහරවල්ට web based system එකක් වගේ ගත්තට පස්සේ එහෙම එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ කියන්නේ එතනට ගිහිල්ලා install කරනවා කියලා එකක් නෑ. යාළගේ computer software මේ තියෙන phones වලින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර host එකට දාන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වගේ evaluate කරන්නේ remote studies. හරිද? ඒතර යාළගේ online behavior එක බලනවා. හරිද? such as social networking, Facebook වගේ දේවල් ඒ වගේ තැනකින් තමයි analyze කරන්නේ. Facebook කෙනෙක් කවදාකවත් කිසිම තැනකට ඇවිල්ලා install කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. අපි තමයි Facebook එකේ log වෙලා වැඩ කරගන්නේ. හරි. When to evaluate? The stage in the product life cycle when evaluate takes place depends on the type of product and the development process being followed. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් agile එක ගත්තොත් තියෙන evaluation කියන එක නිතරම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් waterfall එක ගත්තොත් තියෙන evaluation කියන එක අගටම සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒතර development process model එක අනුව මේක අනිවාර්යයෙන්ම change වෙනවා. If the product is new, then considerable time is usually invested in market research and discover user requirements, then create prototypes and evaluate afterwards. එතකොට evaluation වල දෙකක් විතර ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. එකක් තමයි formative evaluation, අනිත් එක තමයි summative evaluation. Formative කියලා කියන්නේ when evaluations are conducted during design to check that a product continues user needs. හරි design process එකේ විතරයි. හරිද? අපි කියන formative evaluation. Summative evaluations කියලා කියන අගට summarize කරන අගට when evaluation are carried out to assess the success of the finished product. ඉවර කරපු product එක දිහා බලන summative evaluation. ඊට කලින් කරනවා අපි කියන formative evaluation. හරිද? ඒතර මේ evaluation කියන්නේ සරලව අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය waterfall development SDLC එක වගේ සාමාන්‍ය අපි කියන testing phase එක. testing phase එක. හරිද? ඒතර usability testing. ඔන්න testing. හරිද? Traditionally, being tested in control laboratory settings emphasize how usable the product is. සාමාන්‍ය usability testing කියන එක laboratory level එකේ test කරනවා කියලා ඉතින් කියන්නේ. Enable designers to control what users do and allow them to control environment and social influences that might impact user performance. Test whether the product being developed is usable by the intended user in order to achieve the task for which it was designed and whether users are satisfied with their experience. Now, usability testing here. And whether they satisfied with the experience. ඒකත් අපි බලමු. මොකද අපි user experience තමයි දැන් මේ design කරලා test කරන්න හදන්නේ. හරිද? මොකද සාමාන්‍ය විදිහට දැන් අපි තුමු system එකෙන් product එකෙන් result එක හරියටම එනවා. accurate result එක එනවා. හරිද? කෙනෙක් කියනවා මේක pass කියලා. කලින් එහෙම pass කියලා කිව්වා. නමුත් ඒක fail වුණා. මොකද user experience එකේ ඒ result එක ගන්න විතරක් දුක නිසා ඒ දුක වැඩි වෙන නිසා හරිද? ඒක fail වුණා. ඒක නිසා අපි මෙතනදි බලනවා whether the user are satisfied with their experience. හරිද? satisfied නැත්නම් ඒකට මොකක් කරේ? අපි වෙනසක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Types of evaluation. Depending on the setting, user involvement and level control. Type of evaluation. Control setting directly involves user. Users' activities are controlled to test hypotheses and measure or observe certain behaviors. Hypothesis කියලා කියන්නේ උපකල්පන වගේ දේවල් අපි අරගෙන හරිද? එයාලගේ behaviors ඇතුලෙන් හරිද අපි ටෙස්ට් කරලා බලනවා අපි හිතුවා හරිද වැරදිද කියලා. අන්න evaluate කරගන්න දෙයක්. හරිද? The main methods are usability testing and experiments. සාමාන්‍යයෙන් hypothesis අපි scientific method එකේ අපි කියන්නේ එහෙමයි. hypothesis කියන ඒවා ඔප්පු කරගන්න අපි අන්තිමට මොකද කරන්නේ? experiments වලට යනවා. Natural setting involves users. There's little or no control of user activities to determine how the product would be used in the real world. The main method used
is field studies. හරිද? ඒ කියන්නේ field studies කියන්නේ මේවා එක්ක තියෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒක ටෙස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරලා run කරලා බලලා ටෙස්ට් කරනවා. හරිද? Any setting not directly involve users. එහෙමත් අවස්ථා තියෙනවා. Consult and researchers predict and model aspects of interface to identify the most obvious usability problems. The range of methods include inspection, heuristic, walkthroughs, models, and analytics. Then we start අපි කතා කරමු. හරිද? අපි බලමු. Evaluating in a control setting. Experiments and user tests are designed to control what users do, when they do it, and for how long. හරිද? මේ ටෙස්ට් කරන විදිහ. හරිද? Evaluating user interface involves collecting data using a combination of methods in a control setting, determine whether an interface is usable by the intended user population to carry out the task for which it was designed. දැන් මේ හැම එකම කියන්නේ මොකක්ද සමරි එක විතර ගත්තොත් මේ සරලව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙන්නේ. හරිද? සමරි කරොත් මේ user එයා ඉල්ලපු දේ මේකෙන් ලැබෙනවද? ඒ ලැබෙන එක යට satisfying experience එකක්. හරි satisfying experience එකක් වෙන්න කොහොමද? කලින් එයාට තිබිච්ච මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මේක ඇතුළේදී විසඳෙන්න. හරිද? Evaluating in a natural setting. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරා වගේ අර ඒ field එකේ දාලම කරනවා. Evaluating products with users in the natural setting. Users ලාත් එක්ක තියෙන field එකේ ඉඳ දාලා test කරනවා. The data takes the form of events and conversations that are recorded by the researchers as notes through audio or video recordings by participants as diaries and notes. මේ කියපු කාරණා ටික අපි ඊට කලින් පාඩම් මම හිතන්නේ පස්වෙනි පාඩමේ වගේ මේ diaries, video recordings, audio මේවා ගැන කතා කරා. මොනවද මේ diaries කියන්නේ කියලා. The goal is to unobtrusive, presume, and not to affect what people do during evaluation. ඒක ethic එක. හරිද? ඊළඟට තමයි crowd sourcing. ඒ කියන්නේ මේ evaluate කරගන්න පුළුවන් විදි system එක. හරි? The internet makes it possible to gain access to hundreds of thousands of participants who will perform tasks or quickly provide feedback on a design or experiment task quickly and almost immediately. Crowdsourcing. හරිද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සුට දීලා අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ගැන තියෙන ඇලගෙන කියලා. උදාහරණයකට Google Play Store එක ගත්තොත් එහෙම හරිද අපි ඇප් එකක් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරලා දීලා. ඒගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ රේටින් හොඳයිද? රේටින් අප්සෙට්ද? මොකද්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. නේ? දැන් අපි ගත්තොත් සමහර කම්පැනිස් දැන් අපි වාහනයක් හරි හදාගන්න යනකොට හරිද? ඒ අපි සර්ච් කරලා පස්සේ shop එකේ shop එකට තියෙන Google rating එකක් නේ. ඒ rating එක බලලා තමයි කෙනෙක් හිතට යන්නේ. හරිද? මේ ratings වල තියෙනවා comments දාලා තියෙනවා high rated comments තියෙනවා low rated comments තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කියවල බලලා තමයි කෙනෙක් ටියුෂන් එකක් ගන්න මේ shop එකට නැත්නම් මේ repair කරන place එකට අපේ වාහනේ දානවා. අන්න crowd sourcing. හරිද? ඊළඟට evaluating without users නැතුව හරි check කරන විදිහ. හරි evaluations that take place without involving users are conducted in setting where the researcher has to imagine or model how an interface is likely to be used. කොහොම වේද කියලා හිතලා ඒක හදනවා. Data collected via knowledge codified and heuristics. Data collected remotely. Models that predict users' performances. හරි කියන්නේ ඇත්තටම මේක users ට දීලා ටෙස්ට් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒක එහෙම එකපාරට එළියට දාන්න බැරි නම් හරිද? යාට පුළුවන් මේ වගේ predictive model එකකට ගිහිල්ලා predictive model එක කියන්නේ predict කරනවා කියන්නේ මෙහෙම වෙයි කියලා predictive model එකකට mathematical model එකකට ගිහිල්ලා performance check කරනවා. Popular methods heuristic evaluation and walkthroughs, analysis and A/B testing, predictive modeling. බලමු මේවා ගැන ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. Heuristic evaluation.
සාමාන්‍යයෙන් දැන් heuristic evaluation කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට යමක් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න තනියෙන් ග්‍රහණය කරගන්න තියෙන හැකියාව. heuristic. හරිද? Guided by set of usable principles known as heuristics. Evaluate whether user interface elements such as dialog boxes, menus, navigation structures, online help, and so on conform to tried and tested principles. These heuristics closely resemble high-level design principles. As Sarlot make it clear, හරි මේ වලින් dialog boxes, menus, navigation structure මේ තියෙන සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි මේ වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ දේවල් යූසර් කෙනෙකුට හරි කොච්චර ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් ලැබෙයිද? හරිද? උදාහරණයක් විදිහට check box එකක් තිබ්බොත් දැන් සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක් දන්නා මේක ටික් එක දාන්න අයින් කරන්න තියෙනවා. රේඩියෝ බටන් එකක් තිබ්බොත් මේ මොකක් හරි තුනක් හතරක් තියෙනවා මේක එකක් තෝරන්න ඔය තියෙන්නේ. කෙනෙක් යන තේරෙනවා. හරිද? Heuristic valuation. Heuristic valuation follows Jacob Nielsen's 10 general principles for interaction design. හරිද? එතකොට මේක ඉකින්කට වැළුවොත් එහෙම interaction design එක සම්බන්ධ මේ heuristic evaluation එක ඇතුළේ visibility of system status. හරි ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ස්ටේටස් එක යූසර්ට කියන්න. හරිද? processing the idle the open for input the මොකක්ද? ඒ වගේ. හරි. match between system and the real world. පුළුවන් තරම් සිස්ටම් එකයි real world එකයි සම්බන්ධ වෙන විදිහට හදන්න. ඒ කියන්නේ real world එකේ තව විදිහකටයි මේකෙදී තව විදිහකට කරන්න ගියොත් එහෙම සමහරවල් යූසර්ට ටිකක් අප්සෙට් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ රිට්‍රස් එකක් මතකයක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? user control and freedom එක දෙන්න. හරිද? consistency and standards. හරි කියන්නේ consistency තියාගන්න page එක කියන්නේ website එක පුරාවට සහ standards follow කරන්න. හරිද? error prevention, recognize rather than recall. හරිද? flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design. Help users to recognize, diagnose, and recover from errors, help and documentation. මේ වගේ දේවල් පාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? මේ ජේකබ් නිල්සන් කියන එක්කෙනා කියලා තියෙන evaluation heuristic evaluation ගැන කියපු general principles කීපයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාලට එතන වැඩි යුතු විස්තර ගන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් මේ කියවලා තියාගන්න කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේවා මෙහෙම ලියන්න කියලා ඉන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකට කටපාඩම් තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේවා. මේ පොත් තියලා තියෙන කටපාඩම් කරගන්න නෙමෙයි. හරි. ඊළඟට මේ walk throughs. හරිද? ඒ හරහා යනවා. නැවතත් ඒ හරහා යනවා. Offer an alternative approach to heuristic evaluation for predicting user problems without doing user testing. Hariද? Walkthroughs involve walking through the task which with the product and nothing problematic usability features. Most walkthrough methods do not involve users. ඒ කියන්නේ users ලව දාගන්න නැතුව හරිද එක එක cases අරගෙන මෙහෙම වෙලා මෙහෙම වෙයි කියලා walkthrough analysis එකක් කරනවා. හරි walkthrough කියන්නේ ඒක system එකේ කරා යනවා. අර අපේ ටීචර් කෙනෙක් system එකට log වෙනවා. log වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාට බලන්න ඕනේ homework ළමයි submit කළාද කියලා. එයා class එකක් select කරනවා. class එක ඊට පස්සේ ඒ ළමයින්ගේ නම් list එක එනවා. ඒකෙන් submit කරපු කට්ටිය පෙන්නනවා. submit නොකරපු කට්ටිය පෙන්නනවා. හරි ගන්න එක walkthrough එකක්. දැන් case එකක් අරගෙන ඒ case එකට walkthrough එකක්. හරිද? එතකොට ඒකට ටීචර් ඉන්වෝල්ව් කරගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ user නැතුව evaluate කරන අවස්ථාව. මේක කරන්න පුළුවන්, මේක කරන්න පුළුවන්, මේක කරන්න පුළුවන්, මේක කරන්න පුළුවන් කියලා ආකාරයෙන් check කරලා බලනවා. හරිද? ඒක walkthroughs කියලා කියන්නේ. Cognitive walkthroughs. Cognitive walkthroughs involves simulating how users go about problem solving at each step in human-computer interaction. Takes cognitive perspective in which focus is on evaluating design for ease of learning. ඒ කියන්නේ cognitive කියලා අපි කියනවා තේරුම් ගැනීම හැකියාව කියලා. හරිද? එතකොට කොච්චර ඉක්මනට මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක walk through කරනවා. ඒකයි cognitive walk through කියලා කියන්නේ. Focus that is motivated by observations that users learn by exploration.
හරිද? ඒ කියන්නේ මේ focus එක තියන්නේ that is motivated by observations. බලාගෙන ඉඳලා මේක තේරුම් ගන්න. Users learn by exploration. ඊට පස්සේ තමයි explore කරලා මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න. හරිද? ඒක cognitive walkthroughs කියන්නේ. In a cognitive walkthrough example, එතන withdraw 6,000 of Sri Lankan rupees from their savings account on the පළවෙනි එක. Insert debit card. Insert the PIN. Tap 600 on screen. Check balance of the account and deposit check. හරිද? එතකොට මේක තමයි walkthrough එක. මේ 6,000 බැංකුවකින් ගන්න walkthrough process එක. 4 questions to ask. Will the user try to achieve the right income? Will the user notice that correct action is available to them? ඒ කියන්නේ මෙතනදී බහන්නේ cognitive walkthrough එකක්. මෙතනදී ප්‍රශ්න අහලා බලනවා. හරිද? මේක achieve කරගන්න පුළුවන්ද right outcome එක? හරිද? corrective actions ගැන මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? Will the user associate correct action with the outcome they expect to achieve? Incorrect action is performed, will the user see that program is being made towards their intended outcome? මෙතනදී user තේරුම් ගනී එයාගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා මේක හදලා තියෙනවා කියන එක user තේරුම් ගනී. හරිද? නැත්නම් user extra effort එකක් දාන්න නම් මොකද්ද මේ කියලා තේරුම් ගන්න. හරිද? Pluralistic walkthroughs. Users, developers, and usability researchers work together to step through a task scenario. Pluralistic. Plural again, bahu කියන අදහස. හරිද? Discuss usability issues associated with the dialogue elements involved in scenario steps. Each person is asked to assume the role of a typical user. Assume කරලා මම මේ user කියලා හිතලා ඒගොල්ලෝ walkthroughs කරනවා system එක. අපි මම මෙහෙම කියලා මම මේකේ කරන්න යනවා. දැන් ඒකත් testing එක evaluation එක. හරිද? Scenarios of use consisting of few prototype screens are given to each person who write down the sequence of actions that they would take to move from one screen to another without conferring with each other. Again, අපි සාමාන්‍ය sequence diagram මේක කරන කාරණා ටික තමයි මෙතන කරන්නේ. හරි එක sequence diagram එක කරන්නේ ඒක follow කරගෙන යනවා එක path එක. හරිද? The benefit of pluralistic walkthrough includes strong focus on users' tasks in a detailed level that is looking at steps taken. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා ටිකක් අර alpha testing පැත්තට බරයි. හරිද? beta testing එකට යන්න කලින් user involve කරගන්න කලින් alpha testing කරන විදි ගැන තමයි මේ ඇත්තට මේ කතා කරන්නේ. ඊළඟට analytics and A/B testing. A/B testing කරගෙන යන්න කලින් A සහ B කියලා groups දෙකකට ගන්නලා testing කරන එකක් පරණ එකක් test කරනවා අනිත් කට්ටිය අලුත් එක test කරනවා මේ දෙක අතර difference එක ගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ analytics කියන එක ගත්තොත් එහෙම analysis part එකට අදාළ කොටස user action can be recorded by software. Yeah, key presses, mouse and other pointing device movements, time spent on searching a web page, looking for help systems, ඊළඟට task flows through software modules මේ හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා analytics වලට අදාළ. දැන් Facebook එකක් ගත්තොත් එහෙම හරිද ඒකෙත් තියෙනවා. හරිද? ඒකේ තියෙනවා like buttons එව්වා ඊට පස්සේ post බලපු videos කොච්චර බලුවද ඒ videos වල තිබු content හරි analytics වලට අදාළයි. හරිද? ඒකේතර වයස interest ආරෙම ඔක්කොම record වෙනවා. හරිද? ඒක user record කරගන්නවා. හරි. ඒ අවසානයේ අපිට ඕන Facebook එකේ ගිහිල්ලා අපිට බලන්නත් පුළුවන්. හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙන්නට පස්සේ ඒක දාන්න පුළුවන් ටාගට් ක්‍රවුඩ් එකකට කියලා. හරිද? ටාගට් ක්‍රවුඩ් එකට කියලා දැම්මට පස්සේ ඒක ටාගට් ක්‍රවුඩ් එක අපි නිකම්ම සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න තියෙනවා. හරිද? අපි දුමු අවුරුදු අපි දැන් VIT එකට කියලා ළමයින්ට දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් අවුරුදු 18ක් සාමාන්‍ය 30ක් අතර. හරිද? ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන ඉන්ට්‍රස්ටඩ් වෙන ළමයින්ට දෙන්න. එච්චරයි. කියපු ගමන් අපි දන්නේම නැතුව හරිද? හරියට වරුදු 18ක් 30ක් අතර ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගැන ඉන්ට්‍රස්ටඩ් තියෙන කට්ටිය හොයලා යාළුවට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දෙන්නේ. කොහොමද ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන ඉන්ට්‍රස්ටඩ් කියලා පෙන්නන්නේ? 18ක් 30ක් අතර කියලා පෙන්නන්නේ කොහොමද? හරිද? ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ට්‍රස්ට් ඇනලයිස් කරනවා. හරිද? ඒගොල්ලෝ Google search කරනවා ඇනලයිස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ සමහරවිට WhatsApp chat කරනවා ඇනලයිස් කරනවා. Messenger එකේ chat කරනවා ඇනලයිස් කරනවා.
ඇනලයිස් කරලා කතා කරන ඇනලයිස් කරන සමහරවිට මයික්ෙන් අහන් ඉඳලා ඒවා ඇනලයිස් කරනවා. හරිද? කරලා මොකද කරන්නේ? හරිද? හරියටම අපේ ටාගට් ක්‍රවුඩ් එක අල්ලගෙන. හරි. ඒක තමයි අපි ඒකේ හොඳ පැත්ත. ඒක නරක පැත්ත ගැන අපි කතා නොකරේ. හරිද? ඒතර වෙබ් ඇනලිටික්ස් වල තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ Google Analytics, Facebook Analytics වගේ දේවල්. The form of interaction logging that was specifically created to analyze users' activities on websites. If websites is used by 1,000 users, the smaller number of users do not return. This loss of users may not be noticed by the web designers and the web owners unless they track user activities. හරිද? එතකොට Google Analytics මේකට example එකක්. හරිද? කොච්චර කට්ටියක් මේක පාවිච්චි කරනවද නැද්ද? උදාහරණයක් YouTube channel එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙත් තියෙන analytics නේ. ඒතර කී දෙනෙක් subscribe කරාද? ගිය මාසෙට සාපේක්ෂව කී දෙනෙක් views තියෙනවද දැන්? හරිද? ඒතර views වල වැඩිවීමක් තියෙනවද? අඩුවීමක් තියෙනවද? subscribers අඩුවීමක් තියෙනවද? වැඩිවීමක් තියෙනවද? කොච්චර එතකොට watch hours එකලා තියෙනවද? එක වීඩියෝ එකක් ගත්තා පස්සේ කොච්චරලා අම්ම බලලා තියෙනවද? ආදී වශයෙන් Google Analytics වල ඒ දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මේ A/B testing කියලා කියන්නේ groups දෙකකට කඩලා group A සහ group B විදියට evaluate a website, part of website, an application or an app running on a mobile device. A/B testing. Carrying out a large-scale experiment to evaluate how two groups of users perform two different designs, one of which acts as a control and the other as experimental condition. ඒ කියන්නේ දැනට රන් වෙන සිස්ටම් එක එක කට්ටියකට දෙනවා අනිත් එක B group A group එකට දෙනවා නම් පරණ එක B group එකට දෙනවා අලුත් එක. අර මේ අලුත් concept එක. හරිද? දීලා දෙගොල්ලන්ට දීලා ටෙස්ට් කරනවා. ඒතර අරගොල්ලෝගේ බලන efficiency කොහොමද මෙයාලගේ efficiency කොහොමද? හරිද? වඩා සාර්ථක සිස්ටම් එකක් ඒක. හරිද? එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අරගොල්ලෝ කොච්චර දැන් අපි තුමු ඒගොල්ලෝගේ efficiency 78යි නම් අර සමහර ලොග් සිස්ටම් එක 80ක් 90ක් අතර යනවා නම් එහෙනම් efficiency හොඳයි. හරිද? ඒක 60කට 50කට බහිනවා නම් එහෙනම් කලින් එක තිබිච්ච එකට වඩා හොඳයි. efficiency level එක. ඒ වගේ parameters කිහිපයක් කරද්දී අපිට check කරගන්න පුළුවන්. It is basically control experiment but one that often involves hundreds of thousands of participants. ඒ කියන්නේ ඒකට ගොඩාක් කට්ටිය ඒකට පාවිච්චි කරනවා. හරිද සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර මේකට example එකක් තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි මේ subject එකේ අන්තිම slide එක. A/B testing example කියලා. Comparing early versions of Microsoft Office 2007 homepage to test the effectiveness of new and more modern looking homepage to increase the number of download clicks. The download decreased by 64% due to design issue. හරිද? downloads දහින්න ගත්තලු. හරිද? අලුත් homepage එකක්. The works in the new design were by now with 149.98 price where all design said try 2007 for free and buy now. හරි. බලන්න design issue එකක් නිසා sales අඩු වෙච්ච හැටි. හරි. ඉතින් Microsoft Office එකකටත් ඒ වගේ බලපෑම් ඇති වුණා නම් ඒක ළඟ වෙබ්සයිට් එකේ. හරි ඉතින් මේ හැම software එකක් මේක සඳහාම design aspects කියනවා අතිවශ්‍ය වැදගත් crucial. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් එකකට සාමාන්‍ය අපේ shop එකකට වෙබ්සයිට් එකට ගියා කියලා. ඒකෙන් මුලින්ම තියෙන්නේ මොනවද? boost කරලා දෙන්න කියලා සමහරවිට අපි advertisement දානකොට වෙනවා. හරිද? ඒ කියන ඒවා වැදගත්. මොකද මුලින්ම පේන ඒවාට තමයි මුලින්ම customers attract කරලා යන්නේ. හරිද? ඒ පොඩි තියෙන feelings හරිද තමයි customer මේ මොකක් හරි තියෙන අපිට භාණ්ඩය buy කරන්න පෙළඹෙයි. හරිද? ඒක නිසා Office Microsoft Office online team එක කියපු කතාවක් මෙතන කියලා. then A/B testing is a fundamental and critical web service consist use of A and B testing could save companies millions of dollars. හරි කියලා the Office online team එකම Microsoft Office එක online team එකම
කිව්වා කියලා කියනවා. හරි AB ටෙස්ට් එක. හරි. ඒතකොට එතනින් ඒ පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ ටික බලා ගන්න ෂෝට් නෝට්ස් දා ගන්න. හරිද? විභාගෙට හොඳට ෆේස් කරන්න.